welcome. Today we're going to talk about at the supermarket. Now this again is important for your vocabulary because you would hear this in your listening or you could come across of this topic in your speaking test. இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனா அங்களுக்கு தேவைப்படும் சொற்கள் வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். லிஸ்னிங் ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் ரெண்டுக்குமே இது அவசியம். Right. So interview your friend. Okay. So if you don't have a friend close by to your place, you could even interview your cousin sisters, okay, or cousin brothers or anyone that you know. Do you have any supermarkets in your town? How often do you go shopping there? What do you usually buy? Are things expensive there? Right? Now, do you have any supermarkets in your town? Right? So, when they ask you, do you, it is either a yes or no. Okay? It is yes. Right? So, you could name them if you want to, right? Yes, there are some supermarkets in my town. Now, I'm not branding any of this, right? Or I'm not promoting any of these supermarkets, but they are the ones in my hometown, right? So I'm just going to use it, but please bear in mind, it is not at any form of promotion that I am doing through the video, right? It is only to teach the students that you could use these kind of names to talk about it when you're speaking to the examiner. So, do you have any supermarkets in your town? Yes, I do. We have Q's, we have Cargill's, we have Glowmark, and we also have a Laugh supermarket in my area. Okay, so you can give some examples if the examiner asks you about supermarkets. How often do you go shopping there? So, when they say often, remember they're asking us about the frequency. Can you remember we've done this? I'll just remind you one more time. So here, this is just, okay, it's not 100% accurate, the percentages, so don't worry. It's just for you to understand, okay? So 0% is never, 100% is always. Sometimes, often, rarely, you have hardly, you have seldom. So never, seldom, rarely, hardly, sometimes, often, always. Okay? You could find some more words and add as well, right? But these are the frequency words. Now, how often do you go shopping there? For me, I often go shopping. Okay? So I would just say, I often go shopping there. Okay? What do you usually buy? Now, for me, I have a lot of things that I usually buy, okay? You can say often, usually, okay? So, what do you usually buy? I buy vegetables, fruits, cereal, okay, I buy kids' food, I buy diapers, I buy milk, okay? So usually, what do you usually buy? I buy vegetables, fruit, and cereal most of the time, but I also buy the other things at the supermarket. Are things expensive there? Yes, of course. Right? It is very expensive and things are very expensive. But if it is no, in your supermarket, if things are cheaper, you can say,
No, it's cheap, right? இந்த கேள்வியை வந்து நீங்க உங்களுடைய நண்பர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்டை கேட்டு இன்டர்வியூ மாதிரி எடுக்க முடியும். டு யூ ஹேவ் எனி சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இன் யுவர் டவுன்? நீங்க இருக்கும் நகரத்துல ஏதாவது சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குன்றதா? இதுல நீங்க ஒரு சுருக்கமான விடையா எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க ஒரு நீளமான விடை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் பேர் சொல்லலாம். ஹவு ஆஃபன் டு யூ கோ ஷாப்பிங் தேர்? நீங்க எவ்வளவு தரம் இந்த இடத்துக்கு, இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ஷாப்பிங், அதாவது சாமான் வாங்க போவீங்க? நெவர் என்றால் போறதே இல்லை. ஆல்வேஸ் என்றால் எப்போதும். ஃப்ரீக்வெண்டாக எனும் போது ஃப்ரீக்வெண்டா, செல்டம்லி, ஹார்ட்லி, ரேர்லி, சம்டைம்ஸ், ஆஃபன், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து எத்தனை தடவை இல்லை என்ன மாதிரி நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போறீங்கன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஹார்ட்லி, ரேர்லி என்றால் நீங்க பெருசா போறது இல்லை, எப்பயாவது இருந்துட்டு போறது. செல்டம்லி என்றாலும் எப்பாவது இருந்துட்டு போறது. சம்டைம்ஸ் என்றாலும் இருந்துட்டு. வாட் டு யூ யூஸ்வலி பை? நீங்க அங்க போனா சாதாரணமா நீங்க வாங்குற விஷயம் என்ன? நான் சாதாரணமா வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், சீரியல் போன்ற விஷயங்கள் வாங்குவேன். Are these things expensive? இந்த விஷயங்கள் எக்ஸ்பென்சிவ், விலை உயர்ந்தவையா? உங்களுடைய பக்கத்துல இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்ல இந்த விஷயங்கள் எக்ஸ்பென்சிவ், விலை கூடன்னு சொன்னா நீங்க எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல அப்படின்னா நீங்க நோன்னு சொல்லலாம். Okay, moving on. Draw an item you could see in the places. Right, now my drawing isn't great, but we could have a look at some of the things, right? Bakery. We could get buns. Okay. At the butchers. Butchers is a place where we get meat. Okay. So here we have my drawing isn't great, but we've got some meat. Okay. Bookshop, where we buy books and we also buy pens and pencils. Cashier. We could see money, notes and coins. Fruit and vegetables store, we could actually see some broccoli, we could see some apples, right? Toy store, we could see toy cars. Okay, right, so these are the things that I have seen. You could draw anything that you have seen. Let me just write the names, right? So here, buns. At the butcher's, chicken. Or we can say meat. Here, books. Here we have money. Here we see vegetables and fruits, obviously. These are some of the examples, right? So we see cauliflower. And we can also see apples. At the toy store, we can see toy cars. Right. So bakery means where they have bread items. The baker who bakes cakes. So you have cakes, you have pastries, you have bread, you have different types of buns, right? Butchers is the place where you buy meat. So you could have mutton, lamb, beef, pork, chicken, turkey, any type of meat. We've done food, so by now you know some of it. Bookshop, where you buy books. You don't borrow books, but you pay money and you buy books, right? So you could have books, pens, pencils, okay? At the cashier, you could see money. Okay, so these are notes.
and these are coins. Next, you have the fruit and the vegetables store where you find lots of fruits and vegetables, right? So I've drawn cauliflower and apples. Next one is the toy store, right? Where you find lots of toys. You could find building blocks, you could find toy cars, toy trains, board games, right? Lots of things. So here I have drawn toy cars. Actually, I've drawn one, but you would see toy cars, right? இதுல சொல்லப்பட்ட இடங்கள்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க வரைய போறீங்க. பேக்கரி என்று சொல்றது வெதுப்பகம், பேக்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், கேக், பிரெட், பன்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வாங்கக்கூடிய இடம். புச்சர்ஸ் ஷாப் என்றது இறைச்சி வகைகள் வாங்குற இடம். புக் ஷாப் புத்தக கடை. கேஷியர் அங்க நாங்க காசு கொடுத்து பில் பே பண்ற இடத்துல நிப்பவர். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் ஸ்டோர் சொன்னா மரக்கறி பழங்கள் விற்கும் இடம். டாய் ஸ்டோர் சொன்னா விளையாட்டு சாமான்கள் வாங்கக்கூடிய இடம். Right, so let's have a look at the pronunciation. Bakery, butchers, bookshop, cashier, fruit and vegetable store, toy store, right? But we are looking at vocabulary related to the supermarket. So we'll have a look at some more. Check if you have drawn any of these items in the flashcards. So bakery, what do you have? As I told you, bread items. Bookshops, books, pens, pencils. Butcher, you have meat. Near the cashier, you have money. Fruit and vegetable shop, you have fruits and vegetables. And in the toy shop, you've got lots of toys, okay? So if you've got anything in these flashcards or anything that I wrote on the board or something similar to that, put yourself a tick. இந்த கார்ட்ஸ்ல இருக்கிற விஷயங்களுக்கு ஒத்ததாக ஏற்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் நீங்க வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா சரி போடுங்க. Now we are going to have a look at the supermarket vocabulary. So the before activity was to stimulate you, for you to think about the things that you could see around in different shops. Now we're going to have a look at the vocab which is related to the supermarket. You could see different types of things, right? Money, credit cards, debit cards, counter, vegetables, fruits, cereals, different types of cereals, canned food, everything that comes in a can. So you've got fish, you've got meat, you've got vegetables, you've got fruit in cans. Packaged foods, everything that's been packed in something. Dairy products, okay, things that are made from milk. Sauces, different types of sauce like chili sauce, tomato sauce, right? White sauce. Different types of beverages, that is drinks, okay? Could be the carbonated ones, could be the non-carbonate like the juice, right? Meat, frozen food, such as sausages. You've got some items, meat items, which are frozen. Seafood, snack food. Snack food means the ones that we just use as a snack, like, you know, tippy tip, potato cracks, okay, so snack food. Baked food, okay, baked items. We have condiments, which are different types of sauces that you use before cooking, such as soy sauce, oyster sauce. இப்ப நாங்க பாப்போம் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சில vocabulary. மணி, காசு, கிரெடிட், டெபிட் கார்டு, கவுண்டர், நாங்க காசு கொடுத்து பில் பே பண்ற இடம். வெஜிடபிள்ஸ், மரக்கறி வகைகள். ஃப்ரூட்ஸ், பழங்கள். சீரியல்ஸ், நாங்க காலையில சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு. கார்ன்ஃபிளேக்ஸ், அதுவும் சீரியல் மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு. கேண்ட் ஃபுட் சொன்னா அந்த டின்ஸ்ல இருக்கிற சாப்பாடு, அதாவது டின்ல அடைக்கப்பட்ட சாப்பாடுகள். பேக்கேஜ்ட் ஃபுட் சொன்னா நல்லா பேக் பண்ணி இருக்கிற ஃபுட். டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் சொன்னா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ். பால்ல செய்யப்பட்ட பொருட்கள். சாஸ் சொன்னா சாஸ் வகைகள். பெவரேஜஸ் என்று சொன்னா ட்ரிங்க்ஸ், அதாவது குளிர்பானங்கள். மீட் என்றால் இறைச்சி, ஃப்ரோசன் ஃபுட் என்றால் குளிர் செய்யப்பட்ட உணவு.
சீ ஃபுட்னு சொன்னா கடல்வாழ் உணவு, ஸ்நாக் ஃபுட்னு சொன்னா அந்த பிஸ்கட், பைட்ஸ் இந்த மாதிரி பொருட்கள், பேக்ட் ஃபுட்னு சொன்னா கேக், பன்ஸ் போன்று வெதுப்பகத்துல பேக்கரியில பேக் பண்ற ப்ராடக்ட். Now let us have a look at the pronunciation. අපි බලමු හරියටම මේ වචන pronounce කරන්නේ කොහොමද කියලා. So we'll do it slowly. Money, money. Credit cards, credit cards. Debit cards, debit cards. Counter, vegetables. Fruits, cereals. Canned food, packaged food. Dairy products, sauces. Beverages, meat, frozen food, seafood, snack food, baked food, condiments, right? So these are the vocabulary related to the supermarket. We have more words, right? Let's have a look at the words. Moving on, let's have a look at some more words. So there we have the customer, or you could say customers. Okay, because we don't have one, but we have many customers. Next one, we have salesmen, people who help us inside the store. We have the cashier, person who takes our money. Security, the people who ensure that people don't steal anything. We have a chef, okay. Not all the places have it, but most of the supermarkets have their own bakery products. So they have a chef in who prepares all of these. Next, we have storekeepers who looks after the stores. Then we have different allocated places inside it, okay. So we have the vegetable and the fruit places, the store. We have the bakery. We have the butcher store. We also sometimes, not every supermarket, some supermarkets have a little cafe area where you can sit and eat and drink a coffee or some juice. Cashier, okay, the place where, you go to pay. The entrance, where you enter. The exit point, and also the car park. So these are some important places that you find at the supermarket. ஸோ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போனால் நாங்கள் யார் யாரை பார்ப்போம், என்னென்ன இடங்கள் அங்கே இருக்குன்றது சொல்லி பார்ப்போம். முதலாவது பார்த்தோம்னா கஸ்டமர்ஸ், வாடிக்கையாளர்கள், ரைட். அடுத்தது சேல்ஸ்மேன், அங்கே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிற கஸ்டமர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இருக்கிறவங்க, விற்பனையாளர்கள். கேஷியர்ன்றது காசு பே பண்ணுற இடத்துல இருக்கிறவர். செக்யூரிட்டி, பாதுகாவலர். ஷெஃப், உணவு சமைப்பவர். ஸ்டோர் கீப்பர்ஸ், ஒவ்வொரு ஸ்டோர்லேயும் அந்த ஸ்டோவை பார்த்துக்கொள்ள இருக்கிறவங்க. அடுத்தது என்னென்ன பிளேசஸ் இருக்கும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில். வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட் ஸ்டோர், மரக்கறி பழங்கள் வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டோர் இருக்கும், ஒரு இடம் இருக்கும். பேக்கரின்றது பான், அதாவது பிரெட், கேக், இந்த மாதிரி பேக்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், பன்ஸ் வாங்குறதுக்கு இருக்கிற பிரத்யேக இடம். புச்சர் ஸ்டோர்ன்னு சொல்கிறது இறைச்சி கடை மாதிரி. இது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது புச்சர் ஸ்டோர், நாங்கள் இறைச்சி வகைகள் வாங்கக்கூடிய அந்த இடம். கேஃபே, காஃபி, ஷார்ட் ஈட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிற இடம். கேஷியர், காசு கொடுக்கல் வாங்கல் நடக்கிற இடம். என்ட்ரன்ஸ், சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள வார இடம். எக்ஸிட், வெளியே போகிற இடம். கார் பார்க், வாகன தரிப்பிடம். Right, let's have a look at the pronunciation of these words, right? First one, customer, customer. Salesman, salesman. Cashier, cashier, cashier. Security, security. Security kyanne api, right? Security. Chef. Storekeepers, storekeepers. Store kyanne api
Stove. By now you know the S sound. I've done it so many times with you, right? Storekeeper. Vegetable and fruit store. Bakery. Butcher store. Cafe. 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 Cashier. Entrance. Exit. Car park. Can you think of any more words, right? So can you think of any more words that would connect to places or people or even things that you see at the supermarket, right? So you could come up with different things, right? A place could be, I can think of a place, right? Let me jot it down here. Pharmacy. So just put it down here. Okay, you don't say pharmacy, okay, it's pharmacy. Pharmacy, where you can buy your medicine, okay? For things, I could also add some things. Household items. Right? You have baby food. You have pet food. Okay, so you have different things. You have soap, right? You could think about pet food, you could think about baby food, you could think about household items, you could think about so many things in the supermarket. So please feel free to add more to this list. Thinking about places, I wrote pharmacy, so you could think if I've missed on anything. You have the stationery corner, okay, where you find pens, pencils. You have the stationery corner. Okay. So here you need a pharmacist. Okay. A person who gives you the medicine, a pharmacist. Right. You have the stationery corner where you can buy books. Actually, they're not reading books, right? Some supermarkets actually do have reading books, but these are the exercise books like the single rule, the square rule. You've got highlighters, clay, pencils, things like that. All right. Can you think of any more words? அதாவது இதை தவிர்த்து இந்த லிஸ்ட்ல சேர்க்கக்கூடிய வேற வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருதா இல்லை உங்களால் யோசிக்கக்கூடியதாக இருக்குன்றதா, ரைட்? நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு சொல்கிற விஷயம்தான், நான் சொல்கிற வேர்ட்ஸ் நான் கொடுக்குற லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை விட நிறைய வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். உங்களால் அந்த வேர்ட்ஸ் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு சேர்க்க முடியும், ரைட்? எனக்கு உடனே ஞாபகம் வர்றது ஃபார்மசி. ஃபார்மசின்றது நாங்கள் மருந்து வகைகள் வாங்கக்கூடிய இடம். அண்ட் அந்த ஃபார்மசியில் இருக்கிறவர் யார்? ஃபார்மசிஸ்ட். தென் வி ஹேவ் த ஸ்டேஷனரி கார்னர். ஸ்டேஷனரி கார்னர்னு சொன்னால் ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ், அதாவது புக்ஸ், பென்சில்ஸ், பென்ஸ், இரேசர்ஸ், ரேப்பிங் பேப்பர்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வாங்கக்கூடிய இடம். இதை தவிர்த்து இன்னும் அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ். ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ்ன்னா வீட்டில் இருக்கிற ப்ரூம், அதாவது தும்புத்தடி, டஸ்ட்பின், அதாவது குப்பைவாளி, கிச்சனுக்கு தேவையான விஷயங்கள், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸில் வரும். ஈக்கல் ப்ரூம், வாசல் கூற்று, தும்புத்தடி. அடுத்தது பேபி ஃபுட். பேபி ஃபுட்னா சின்ன பிள்ளைகளுக்கான உணவு வகைகள் இருக்கிற இடம். சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சீரியல்ஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு. அடுத்தது பெட் ஃபுட். பெட் ஃபுட்னா செல்ல பிராணிகளுக்கு கொடுக்குற உணவுகளை நாங்கள் சொல்றோம் பெட் ஃபுட். Right. List down the things that you can see in the picture, right? Now, I would want you to do it, right? But without going through all the numbers, I'm just going to quickly go through with you what they would be in, like, just overall. So here we have one milk, okay? So usually the red one is to say that it's skimmed milk, right? So skimmed milk means you have full cream milk, you have semi-skimmed, you have skimmed, right? Skimmed means it does not have any fat at all.
Here again you have tomatoes in a tin, right? You have juice bottles here, right? Again some juice bottles. You have snack food here, right? Things that we snack. Here you have again some juice bottles or things that you usually drink, okay? Looks like apple juice here, canned fruit, okay? So you have pineapple and things in the tin picture. Then here you have eggs, right? It's in the cold part, so you have, is it? Yes, I think here you have the eggs, right? And then here you have different types of other packaged food, packaged food and tin food, right? So you could have a look at the picture closely and jot down the names of the things that you can see at the supermarket. Right, so I hope you have a look at the numbers and complete your sheet, right? இந்த பிக்சர் அழகா பாருங்க. இந்த பிக்சர்ல நம்ப பண்ணியிருக்கிற பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எழுத போறீங்க. அப்போ இந்த பிக்சரை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பெவரேஜஸ் இருக்குது, கேன்ஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜூஸஸ் இருக்குது, ஜாம் பாட்டில்ஸ் இருக்குது, பட்டர் இருக்குது, சீஸ், எக். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பிக்சர்ஸ் பார்த்து அதோட நேம்ஸை எழுதுங்க. Now, make your shopping list for this week, right? So I'm going to make my shopping list and I want you to make your shopping list. So I need fresh milk. I want 6 cartons of fresh milk, okay? I want fruits. So I want at least 3 different types of fruits, right? I want vegetables. So I need about 6 types of vegetables. I need 2 bars of soap. And I need to buy my medicine. I need to buy a toothbrush. Just one. I need to buy kitchen towels. 2 of them. I need to buy butter, just 1 pack. I need to buy ice cream, a tub of ice cream, just 1, right? And I also need to buy a bottle of jam, 1. Okay, so this is my shopping list for this week. What do you actually want to buy for this week? So I've put what I want with the quantity here, okay? Medicine, of course, I have not put a number because it is according to the doctor's prescription. So what do I need? Fresh milk. I need 6 cartons of fresh milk. I need fruits. 3 means types. I need 3 types. So mango, bananas and avocado, maybe 3 types. Vegetables, I need to get 6 different types. Soap, I need 2 bars of soap. My medicine, I need to buy a toothbrush.
I need to buy kitchen towels. Okay, it's like toilet rolls, but the longer ones like this. Okay, toilet rolls are probably smaller than that, right? The kitchen towels, I use it for the kitchen to wipe things, right? So I need 2 of those. I need butter, okay, 1 tub of butter. Ice cream, again, 1 tub of ice cream. And I need to buy 1 bottle of jam, okay? So this is what I need to buy. Think about what you want to buy and list it down. இதில் நான் எனக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தேவையான விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறேன். இது எனக்கு தேவையான லிஸ்ட். இதே மாதிரி நீங்க உங்களுக்கான லிஸ்ட்டை தயார் செய்ய வேணும். அதாவது நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட் போகாட்டி உங்க அம்மா அப்பா போவாங்க, ஆனால் நீங்க அவங்கள்ட்ட கேளுங்க என்ன விஷயங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்ல தேவைப்படும், அது என்னென்ன அளவுல தேவைப்படும் என்று சொல்லி கேட்டு உங்களுடைய லிஸ்ட்டை நீங்க தயார் பண்ணி கொள்ளுங்க. மேக் யூர் ஷாப்பிங் லிஸ்ட் ஃபார் திஸ் வீக். எனக்கான ஷாப்பிங் லிஸ்ட் இதுதான். ஃப்ரெஷ் மில்க் 6 ஃப்ரெஷ் மில்க் கார்ட்டன்ஸ் இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி கார்ட்டன்ஸ் எனக்கு 6 தேவைப்படும். ஃப்ரூட்ஸ் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். வெஜிடபிள்ஸ் என்றால் மரக்கறி 6, சோப் 2. மெடிசினுக்கு இதுதான் ஒரு அளவு நாங்கள் கொடுக்க முடியாது, டாக்டர் என்ன எழுதி தராரோ அந்த அளவு. டூத் பிரஷ், பல் துளக்கிற பிரஷ் 1. கிச்சன் டவல்ஸ், அதாவது கிச்சன் டவல்ஸ் என்றால் டாய்லெட் டவல்ஸ் மாதிரியே நீளமான டவல்ஸ், அதாவது கிச்சன் மேஸை துடைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற டவல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டவல்ஸ் 2. பட்டர் 1, ஐஸ்கிரீம் 1, ஜாம் 1. Now, let us have a look at what we did today. So we had a look at the supermarket. We had a look at things that we would actually see at different places, okay? And then we had a look at vocabulary related to the supermarket. And we had to think about a few more words to add to the list. And then I told you the answers, but you are actually going to write it, okay? The things that you can see around here, like the canned food. You don't have to give individual names. 15 canned food. 16 is actually canned food again. It's fish, canned vegetables, canned fruit, okay? So you have here juice, different types of juice, milk, right? Snacks, juice again, canned fruit, okay? So that's all you have to write. You don't have to write specific names. From the words we learnt, you could use it here just to remind yourself of the vocabulary and also to check your spelling. Next, we had a look at my shopping list, and I wanted you to prepare your shopping list. So with that, we come to the end, which was all about the supermarket.